وعدہ کیا تھا۔ الحمدللہ پاکستان کی مسلح فوج نے یہ وعدہ پورا کیا۔ میں سب سے پہلے رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتا ہوں۔ جس کی بے پایا رحمت، نصرت اور مدد ہمارے ساتھ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ جب ان پر ظلم ہو تو وہ جواب دیں۔ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنی عزم کو فیصلہ کن عمل میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دل اور دعائیں ان شہداء کے خاندانوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں مادر وطن پر قربان کر دی۔ ہم زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے بھی دعا کریں۔ ہم پاکستان کی مسلح فوج کے ہر آفیسر، سپاہی، ایئر مین اور سیلر کے بے حد مشکور ہیں جنہوں نے اپنی جرت، پیشہ ورانہ مہارت اور قربانی سے میدان جنگ میں کامیابی کو ممکن بنایا۔ ہم پاکستان کی مسلح فوج، پوری قوم، خصوصاً نوجوانوں کے جذبے، حوصلے اور بھرپور حمایت پر دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں، جنہوں نے مشکل ترین وقت میں ہمارے حوصلے کو کئی گنا بڑھایا۔ ہم پاکستان کی ان نوجوانوں کے بھی مقروض ہیں جو سائبر اور انفارمیشن کے محاذ پر صف اول کے سپاہی بنے۔ ہم پاکستان کے متحرک اور بہادر میڈیا کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے بھارت کے پروپیگنڈا اور جنگی جنون کے خلاف مرصوص یعنی ایک آنی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے۔ ہم بلا تفریق تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت کے بھی ممنون ہیں جنہوں نے سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر وطن کے دفاع میں متحد ہو کر افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا بہترین مظاہرہ کیا۔ مسلح فوج بالخصوص پاکستان کے وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کی قائدانہ صلاحیتوں اور جرأت مندانہ فیصلوں کی بھی قدردان ہے، جنہوں نے ملک کو اس نازک موڑ پر درست سمت میں رہنمائی فراہم کی۔ خواتین و حضرات، اب میں آپ کو آپریشن بنیان و مرصوص کی تفصیلات سے آگاہ کروں گا۔ پاکستان کا جواب ایک نصابی نمونہ تھا جس میں تینوں افواج کی مکمل ہم آہنگی کے ساتھ حقیقی وقت پر صورتحال کی آگاہی، نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر اور ملٹی ڈومین آپریشنز کی مکمل صلاحیت بروئے کار لائی گئی۔ زمین، فضا، سمندر اور سائبر سپیس میں مکمل ہم آہنگی سے اہم اہداف کو تباہ کیا گیا۔ پاکستان فوج کے F1 اور F2 دور مار کرنے والے میزائل، پاک فضائیہ کے جدید پریسائز منیشن، طویل فاصلے تک مار کرنے والے لوٹرنگ ایمونیشن اور جدید پریسائز آرٹلری کے ذریعے بھارت کے 26 اہم فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ وہ تنصیبات جو پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال ہوئی اور وہ تنصیبات جو پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دینے میں استعمال ہوتی ہیں، اور ان تنصیبات کو نہ صرف بھارتی غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں بلکہ بھارت کے اندر بھی نشانہ بنایا گیا۔ نشانہ بنانے والے فضائی اور ہوائی اڈوں میں ایئر فورس اور ایویشن بیسز سورت گڑھ، سرسا، بھوج، نالیا، آدم پور، بٹنڈا، برنالہ، ہلواڑہ، اونتی پورہ، سری نگر، جموں، ادھم پور، مامون، امبالہ اور پٹھان کوٹ شامل تھے۔ بیاس اور نگروٹا میں موجود براموس میزائل کے ذخائر جو پاکستانی شہریوں پر حملوں میں استعمال ہوئے، ان کو تباہ کیا گیا۔ S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کو پاک فضائیہ نے بھوج اور آدم پور میں نشانہ بنایا۔ اڑی میں فیلڈ سپلائی ڈیپو اور پونچھ میں ریڈار سٹیشن جیسے لاجسٹک
اور سپورٹ مراکز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ جی ٹاپ اور نوشہرہ میں موجود 10 بریگیڈ اور 80 بریگیڈ کی کمانڈ تنصیبات کو بھی تباہ کیا گیا۔ یہ وہ تنصیبات ہیں جہاں سے بلا اشتعال فائرنگ کر کے معصوم بچوں اور عورتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ راجوڑی اور نوشہرہ میں موجود ملٹری انٹیلیجنس کی یونٹیں اور ان کے فیلڈ عناصر جو پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث پراکسیز کو سپورٹ دیتے تھے، ان کو بھی ختم کیا گیا۔ لائن آف کنٹرول کے پار وہ تمام آرٹلری، لاجسٹک اور پوسٹیں جو آزاد جموں اینڈ کشمیر میں سیولینز پر فائرنگ کرتی تھی، ان پر شدید اور مسلسل جوابی کارروائی کی گئی، یہاں تک کہ انہوں نے سفید جھنڈے اٹھا لیے۔ بھارت نے ڈرونز کے ذریعے پاکستانی فضا کی خلاف ورزی کی تاکہ عوام میں خوف پھیلایا جا سکے اور ان کو ہراساں کیا جا سکے۔ اس کے رد عمل میں آپریشن بنیان و مرصوص کے دوران پاکستان کی مسلح ڈرونز بھارت کے بڑے شہروں انکلوڈنگ دارالحکومت نیو دہلی اور انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر سے لے کر گجرات تک مسلسل پرواز کرتے رہے، تاکہ پاکستان کی صلاحیت کا نہ صرف اظہار کیا جا سکے اور بلکہ یہ بتایا جا سکے کہ اس ڈرونز کے ڈومین کا موجودہ وارفیئر میں کوئی فائدہ نہیں۔ پاکستانی فوج نے بھرپور سائبر حملے بھی کیے، جن کے نتیجے میں ان بھارتی اہم مواصلاتی اور انفراسٹرکچر نظام کو مفلوج کیا گیا جو کہ بھارتی فوج کے استعمال کر رہی تھی۔ یہ یاد رہے کہ پاکستانی فوج کے پاس ایسی کئی جدید جنگی صلاحیتیں موجود ہیں جن کا کچھ کا استعمال اس تنازع میں محدود سطح پر کیا گیا اور کئی صلاحیتیں آئندہ کے لیے محفوظ رکھی گئی ہیں۔ ان سب اقدامات کے باوجود میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بھارت کی مسلسل اشتعال انگیزی کے مقابلے میں پاکستان کا رد عمل نہایت درست، متوازن اور محدود نوعیت کا رہا۔ ہر ہدف جو ہمارے معصوم شہریوں کے قتل یا پاکستان میں دہشت گردی میں براہ راست ملوث تھا، ان کو احتیاط سے نہ صرف منتخب کیا گیا بلکہ انشور کیا گیا کہ عام شہری متاثر نہ ہوں۔ ہم یہ بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جب مشرقی سرحد پر افواج پاکستان دفاع میں مصروف تھیں تو خیبر پختونخوا بلوچستان میں بھارتی سرپرستی میں دہشت گردی میں غیر معمولی اضافہ ہوا، جو اس بات کا دوبارہ ایک ناقابل تردید ثبوت ہے کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کو اپنی پراکسیز کے ذریعے فروغ دے رہا ہے۔ تاہم افواج پاکستان نے مغربی محاذ پر بھی انسداد دہشت گردی آپریشنز کو بغیر کسی وقفے کے کامیابی سے جاری رکھا۔ خواتین و حضرات، آپریشن بنیان و مرصوص ایک ایسی شاندار مثال ہے جہاں قوم کی تمام طاقتیں متحد ہوئیں اور متحد ہو کر مادر وطن کے تحفظ کے لیے کھڑی ہو گئی۔ کسی کو بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جب کبھی ہماری خود مختاری یا سرحدوں کی خلاف ورزی کی گئی، ہمارا رد عمل جامع، جوابی اور فیصلہ کن ہوگا۔ افواج پاکستان پاکستانی قوم کو اس کے حوصلے، عزم اور حب الوطنی پر سلام پیش کرتی ہے۔ اور آخر میں سورہ انفال کی ان آیات پر ختم کرنا چاہوں گا، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور وہ سب سے مستحکم تدبیر کرنے والا ہے۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ اب میں آپ کو آپریشن کی مزید جزیات سے آگاہ کرنے کے لیے آپ کی توجہ اسکرین کی جانب مبذول کرانا چاہوں۔ And the translation reads, how many times it happened
Nation and its armed forces have always stood together with all their might against any act of aggression. Alhamdulillah, we have the will, capacity, and capability to protect our sovereignty and territorial integrity. And we are all well aware of the ways and means to do it. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country. And we know how to defend it. If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि ना हम तुम्हारी ताकत, ना तुम्हारी मकारी और तुम्हारी जारियत से मरूब होने वाली कौम है. Now you just wait for our response. Today on 10th May at the time of Fajr, we have given a strong fight to our power. Alhamdulillah. Today is 10th May 2025 and this is a smashing response to a coward enemy and it will inshallah continue. You go to the next slide. If you remember, the armed forces of Pakistan promised you three things. We told you that we will give a befitting response to Indian aggression. We told you and we told the nation that, however, this response will be at the time, place, and method of our own choosing. And we also told the nation that when we will hit the Indians, the entire world will come to. And we also told that you will not require the Indian media to report to you the phantom strikes that they said that Pakistan is taking place. Didn't we tell you all these three things? We told you. And we also told you that as these armed forces say, we ardently love to praise Shahadat,
far more than you fear death. So gentlemen, this is how it culminated. Now I will show you another clip which will tell you the story. Pakistan says the country has launched a retaliatory military operation against India. Operation Bunyad-ul-Marsus, which translates to a firm wall of lead, is targeting military facilities in India. We have seen this pattern of strikes in the morning and retaliatory strikes at night. It is hard to imagine from this moment where I stand that New Delhi won't want to respond. Pakistan's army said an eye for an eye. It explained that this counter-offensive is ongoing and that it's targeting air bases in India from which missiles have been launched. Just after morning prayers, there were series of loud explosions were heard across Jammu Kashmir, including Puri, Narota, Jammu, Udhampur, as well as the major cities of Srinagar and Jammu. Pakistan decided to launch a massive retaliation that included fixed-wing aircraft as well as drones and also cyber attacks. They hit 8 air bases inside of India and Indian-controlled Kashmir. Important distinction being that India proper as well as Indian-controlled Kashmir. And those air bases, one of them they say that they've hit a sophisticated air defense system, and another one that they say that they've taken out a missile storage tank. Pakistan's military says the strikes are in retaliation for what it calls Indian aggression. Islamabad claims it has hit multiple military targets near the line of control. Pakistan responded with a relentless, massive barrage of missiles and rockets. They say, Pakistan says, into Indian military facilities, bases inside India, air bases, weapons storage, and along that disputed line of control in Kashmir against military bases there. This from the Pakistan perspective, their communications, how they were communicating with Secretary Rubio, that really put India on the back foot. It didn't know what had happened. India, according to Pakistan, reached out to Secretary Rubio, reached out to the Saudis, reached out to the Turks, reached out to others to find a diplomatic off-ramp, got engaged after that onslaught in diplomacy, but telling the mediators that they were going to go on a pause on the Indian side. घबराहट तो लोगों की नजर आ रही है क्योंकि तमाम एयरबेस ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, आपके गोले में बदले हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो ये कि जब आप अपनी एयरबेस को नहीं बचा सकते तो जनता को क्या बचाएंगे? खबर निकल के सामने आ रही है, पठानकोट एयरबेस पे हमला होया है। जी आजादी के पठानकोट एयरबेस पे हमला होया, दूसरे पासे जम्मू एयरबेस पे हमला होया। ये पाकिस्तान की साइड से है, देखिएगा। अब हमें आवाज से ही पता लग जाता है, जो सीटी बजाता हुआ तेजी से आता है और हमारे करीब जोरदार आवाज के साथ पड़ता है, वो पाकिस्तान की तरफ से फेंका गया, मुझ पर फेंका गया। देखिए उन्होंने जो किया है पठानकोट, पठान हमारा आगे का आगे जिसको हम कहें एडवांस एयरबेस है, बहुत है। उन्होंने उधमपुर में किया है, ये किया है श्रीनगर के पास में किया है, बंतीपुर में, सिरसा को आपने बताया एयरबेस है वहां पर, उसको उसने टारगेट किया है और वो ड्रोन्स के साथ साथ अपनी बड़ी मिसाइल भी दाग रहा था। पूरी तरह से तंबाकू की आवाजें हैं वो राजौरी पुंछ के साथ साथ जम्मू के अलग अलग इलाकों में यहाँ वो सुनाई दे रही है। पाकिस्तान बिल्कुल आखिर में ये इस्तेमाल करेगा और पाकिस्तान को शुरू में इस्तेमाल कर रहा है। और भी बहुत सारे मिसाइलों का जखीरा है और इससे भी ज्यादा कारगर मिसाइल है। The attacks have been coming in from the Pakistani forces. We saw how they lit up the entire border area all the way from the north in Kupwara, in Uri, where the ceasefire violations were taking place. Then we saw the drone strikes which were taking place in the Jammu area, all the way down to Bhuj. There were several attacks coming in from the Pakistan side, several drone strikes which were coming in from the Pakistan side. So again remember Instagram and see TikTok that didn't the whole world Facebook hear and report? Because that's what we promised. YouTube पर शेयर करते रहें, The armed forces promised and delivered that. प्लीज। Now I would like to draw your attention to the next जितने step. शेयर करेंगे That how the Indian आपका हिस्सा Ministry of बढ़ता Defense जाएगा। itself reported this. Carrying out aggressive actions employing multiple threat vectors all along the western border. Pakistan employed UCAP,
drones, long-range weapons, loitering munitions, and fighter aircrafts to target military infrastructure. Pakistan military also resorted to air intrusions using drones and firing of heavy caliber weapons along the line of control. Air intrusion and several harassment attacks were also attempted from Srinagar till Nalia at more than 26 locations. Damage was sustained to equipment and personnel at Indian Air Force stations and Udhampur, Pathankot, Adampur and Bhuj. There were also several high-speed missile attacks noticed with heavy damages to other military stations in Kupwara, Baramulla, Poonch, Rajouri and Akhnur sectors continued. Indian Armed Forces reiterate their commitment to non-escalation, provided it is reciprocated by the Pakistan military. भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे. So did you find even there from the Indian statements that did Pakistan attack anything other than military targets? No. Did any international media, even Indian media, what are they reporting? Precise targeting of the military installations, posts. We told you that we don't target civilians. Our religion does not allow us. Our culture does not allow us. Our professionalism of these armed forces doesn't allow us. That we will never target civilians. So they are even acknowledging that. And they are also saying that once they receive the message, once they got the message, then who asked for non-escalation? Who requested that they want non-escalation, that the things should go down? So it's for all to see. So now I will request first Vice Admiral Rab Nawaz to give you a short brief on the part of the Operation Beyond Pursuit, followed by Air Vice Aurangzeb on the air operations. And after that, we will take your questions and answers. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, I'll very briefly talk about the role of Pakistan Navy in the defense of Pakistan during this particular crisis. And by the grace of Almighty Allah and with Almighty's help, we were able to defend Pakistan's sea frontiers and deter an enemy which is numerically superior. We kept the enemy at bay, and I'll just briefly talk about how we executed our operations. So essentially, protection of Pakistan's maritime interests and seaboard defense, that is the task of the Navy. And Alhamdulillah, with the help of Almighty Allah, we were able to do that. On any given day of the year, we maintain perpetual readiness. And what that means is that our ships and submarines, they are stocked up, all the military logistics are stocked up. And for us, the transition from peace to war is not only swift, it's almost invisible. And when this false flag thing happened in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, we immediately mobilized and we completed the operational deployments of Pakistani Navy fleet units and also the coastal command units in a matter of hours. Our submarines, our ships, and aircraft, they were at in their respective areas where they were supposed to be, and we were ready to thwart any aggression from the sea. And go on to the next slide. Ladies and gentlemen, maritime domain awareness, that is essentially to know what is happening in your area of interest. That is critical for the naval operations. And I'll just briefly talk about that, because to generate any response, you need to be aware of the happening in your area of responsibility. And we were maintaining 24/7 vigil at sea. And a couple of days back, there was a hype, heard about Linus McDonald approaching Karachi. And I'll just briefly tell you that we were keeping very close eye on the activities at sea. And this is essentially the Indian Navy surface disposition throughout these days. We had a couple of ships in this particular area. They were moving around in India. And then there's a ship off Salada, which is operating over there. And this is the much talked about the Indian carrier. We were monitoring it right from
the day one. On 30th of April, it was here, then it moved up here. Subsequently, it moved up here. And on the night of 6th and 7th May, it was back, close to Ratnagiri, very close to Mumbai. And then on 9th May, it was here, essentially 400 nautical miles away from Pakistani coast. And again, then it retreated back close to Mumbai. So we were keeping a very close track on this particular carrier movement, and there was no cause of concern at any time. If the carrier comes closer to 400 nautical miles and even closer, that essentially simplifies that. So we were the Pakistan Navy Maritime Air Arm in coordination with the strike component of Pakistan Air Force. They were combat ready to create any kind of response at that time, at all times. And I was in constant communication with the Deputy Chief of Air Staff, Air Vice Marshal Aurangzeb, at all times. And we were just ready, if there is any aggression from the sea, we were there to respond effectively. And let me say another thing. That is, you know about the carriers, you've seen them in the movies, but as a professional military officer, I don't want to underestimate the enemy. Let's just put things in the right perspective. The INS Vikrant and the carrier, the Western carrier, there's a huge difference. This is an aircraft carrier which essentially sailed with 8 to 12 MiG-29s, which was barely essential to carry out its own air defense. The purpose of the carrier is power projection and to ensure air superiority given sea area. So with this, let's set the matter. This is simply not possible, and the Indian Navy exactly knew this, and that is precisely why on the 9th of 6th and 7th, when they carried out this cowardly attack on the civilians, they moved this carrier to the safety of their own coast, well away from Pakistan's strike capability, close to this Ratnagiri area. And again, on the night of 9th and 10th, it was moved very close to the Mumbai. It was essentially 17 to 20 nautical miles off Mumbai. But we were keeping a track. We were fully aware of their movements in this area, and we were always ready to generate a response in coordination with the Air Force, especially in case of the aircraft carrier. Subsurface elements, defensively deployed in their respective areas, ready to generate a response. And also, you might have seen this footage. We were not only in the surface domain, but we were essentially effectively monitoring their air surveillance and this particular activity as well. And likewise, in the subsurface domain, our anti-submarine warfare all-time high. We were monitoring the movement of this submarines and they left the shores, and we exactly, had an idea where they would be, and we had our ASW surveillance and suppression effectively going on at all times. Likewise, another component of Pakistan Navy's responsibility is the defense of the Creek area. We had our coastal command units deployed over there in close coordination with the quarter 5 core elements, Pakistan Army elements, and they were poised to defend this particular area in case of any aggression from the south. Another important component is the protection of ports and harbors. You have just heard the DGISP talked about the subcontinental threat that we witnessed. There was a surge in another part of the country, and we were, there were real-time apprehension that there may be a surge. So we ensured the protection of all ports and harbors of Pakistan, and coastal command elements, they effectively played a very, very important role in this. And just to mention that on the night of 6 and 7, when they carried out the attack on Pakistan, we were fully ready to respond to any aggression from the sea. We were just ready, and but the enemy chose not to come our way. It was essentially not a matter of choice. I would say it was a matter of compulsion, because enemy fully understood the cost it would have incurred had it ventured from the sea. And likewise, go back, please. Go back. And
few words about the missile threat that you've talked about. You must have heard the enemy attack. We were keeping a very close eye on enemy deployment in this area from where they can potentially launch a missile threat towards Karachi. We were fully aware, and we had our response ready to in that eventuality. And go on to the next slide, please. Ladies and gentlemen, all operations, whatever we do in the military domain, they are to create certain effects. We look for the effects, and the effect that we created, we were able to resolutely, with our posture, we were able to deter the Indian Navy despite